ஸோ இந்த 2 எபிசோட் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. 2 episodes full of me talking about my ears and then living my life here. What happened, Thavin? Thavin is here, Vinod is there. I'm doing fine. Look at me. I'm all right. Almost 1 month later this is. You're watching this video. இதுக்கப்புறமும் some videosல மேபி இருக்குமா வினோத்? Sometimes year பற்றி சொல்லியிருப்பேன் because it's all vlog and it happened throughout the month. It started in April, right near, when was it? Easter weekend. Yeah, it was Easter weekend. That's when I felt. Mid-April start ஆச்சு. So இப்போ வந்து mid-Mayக்கு வந்துட்டோம். Mid-May தாண்டிட்டோம். So still I'm dealing with this problem. What was the actual illness? Na? First, when the urgent care doctor, when they diagnosed it, my entire ear canal was swollen. So full swelling இருந்ததுனால அதுக்கு பேர் வந்து ஒரு otitis externa அப்படின்னு சொன்னார். அது இங்கே எழுதிருங்க வினோத். otitis externa. That means external ear canalல இருக்கிற ஒரு அலர்ஜி, ஒரு டைப் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் அது. ஸோ அதுதான் போட்டிருந்தாரு. அப்புறம் they gave me a steroid ear drop and antibiotic tablet and a painkiller. The painkiller was both for fever and for pain and for inflammation. Inflammation is swelling. So இந்த சைடில் நாடியூல்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து லிம்ஃப் நோட்ஸ் இருக்கும். இங்கே லிம்ஃப் நோட்ஸ், அண்டர் தி ஆர்ம்ஸ் லிம்ஃப் நோட் இருக்கும், லெக்லேயும் இருக்கும். ஸோ இந்த லிம்ஃப் நோட் வந்து இங்கே இருக்கும், மற்ற நோட்ஸ் வந்து வேறு வேறு இடங்கள்ல இருக்கும். மெயினாக இந்த லிம்ஃப் நோட்ஸ் வந்து இங்கேயும் இந்த இடத்துலையும் இட் வில் ஷோ if something is wrong and if your body is fighting a type of infection, this will swell up. That means, and it has happened many times for me. Every time when I have an allergic reaction, when I have an allergic episode, I always get my lymph nodes will be swollen, and then I know that's when that my body is fighting. Enna aguna, my nose will be blocked, my ear will be blocked, and I will feel like I have a cold. Sometimes I will have a cold, I will have runny nose, sometimes I will not have that. So அந்த otitis externaக்கு அந்த ear drops வந்து, the ear drops had steroids. So as soon as I started using that, within 3 or 4 days, 3.5 days I think, my swelling came down, completely came down, but the white part of it was still there. எனக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பக்கம் வந்து பிளாக்டாக தான் இருந்தது. அப்புறம் I had gotten an appointment anyway. 1 week later I had gotten an appointment. So அதுக்காக I went to the doctor. And then when we went to the doctor, that will be the second episode you would have seen. In that, அவங்க வந்து she took a swab and then she collected some sample and she wanted to test it out to make sure that it is nothing serious. We don't know whether it is malignant or acute, what type of ear infection it was. Malignant as in not cancerous, but it will be severe ear pain. So in the otitisலே different types of otitis இருக்கு. Otitis externa, otitis media. Mediana middle ear infection. Otitis externa is outside ear infection. And then what happened was when she was there, she did that and she checked and she said, no, definitely it is still there. But this time I am able to see your inner ear. Your inner ear looks white. So looks like there is some infection inside the ear canal. So let's treat that. அப்படின்னு சொல்லிட்டு she said continue the same medicine. So I came home, I continued the same medicine. I continued the same ear drop. I finished my antibiotic course. Because of the antibiotic course, I started having loose motion. All the time, every time I was eating, I was having loose motion, but that's a side effect of taking antibiotic. அப்போ வந்து that week, what I did was I took extra yogurt, probiotic சாப்பிட்டேன் to bring my gut bacteria up to speed with the probiotic. You know, it will compensate the loose diarrhea and loose motion or whatever that is. Because caused by antibiotic. Another thing is I have penicillin allergy. So penicillin it's one of a key component of antibiotic. So if you have penicillin allergy, you cannot take the usual antibiotic. So I have to take a different type of antibiotic, which the one I had taken was a little less powerful than the generic one, which contains penicillin. What happens when I take penicillin is I get full rash. நமக்கு மீசல்ஸ் வரும்ல, அம்மா போடும்ல, அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ரேஷஸ் வந்துடும், இங்கெல்லாம் வந்துடும். அப்புறம் இப்படி சொரிஞ்சிட்டே இருப்பேன். That's not something you want to do. Although they gave me that medicine when I gave birth to this boy, Thavin.
They gave me penicillin because they had to give a mild dose of it. And then they gave me allergy medicine to combat the allergies. Okay. That was the first episode. Then after 3 or 4 days, I had a video call set up. The results came. She called me on the video and she said, Sainthavi, we got the result. And then the fungal infection that they found in my ear, the type of fungus was Aspergillus niger. அப்படின்ற ஒரு அதுவும் இங்கே வினோத் put it here, Vinod. That is the type of fungal specimen that caused the infection. So it was not a bacteria, it was not viral, it was a fungal infection. So otomyces, that is the name of that ear infection. That is the medical name, otomyces. அதை வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு then she changed the medicine to a fungal medicine, which is a ear drop. So another 14 days, I am supposed to continue that, and I am still continuing. I am almost at the second week of it. And so overall 3.5-4 weeks ஆயிடுச்சு இதெல்லாம் நடக்கும்போது. Now I have to take my allergy medicine, Zyrtec, if needed, if and when needed. இதை தவிர I have a prescription medicine for allergies. I can take that at night if at all I feel like my nose is blocked or my ear is blocked. But yesterday until day before yesterday I was totally fine. I went out for lunch with a friend. I came home. I started having itchiness again. My nose was itching. Not my ear, but my nose was itching and I was having sneezing. Couple of videos you would have noticed I would be doing ding like this. But I always do that anyway because I have lots of allergies. All the time I have allergic reactions. But அப்போதான் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன் that maybe எனக்கு திருப்பியும் itching ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு. Then when I asked Vinod, I can see a little bit white here, more ear drops போடுன்னு சொன்னார். But in between also 2-3 days நான் ear drops போடாமல் இருந்தேன். அதுக்கு காரணம் வந்து நான் சொல்ல மாட்டேன் யாருன்னு. கேர்டேக்கர் சரியில்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். சொல்லவே இல்லையே நான். கேர்டேக்கர் நல்லா இருக்கிறன்னு சொல்லுவேன். I don't want to blame the institution. They will kick me out if I say that. But now my Thavin is home. He will take care of me, hopefully. That's what you think. His look is like, you think, right? He will take care. No. Today Vinod again, I asked him, he put my medicine. Vinod ரொம்ப பேசுறானா பரவாயில்ல போடுங்க Vinod இந்த வீடியோ ஓகேயா? செகண்ட் வீடியோல தான் போடுங்க. And நிறைய பேர், too many people have called me and wished me and you're carrying lovely messages. Oh my God, I'm so glad and I'm so happy that you all are like so concerned. And I want to the reason for making this video is to bring awareness. First of all, if at all there is something wrong with your ears or your teeth, it has something to do with some other parts of your body. இப்போ நம்மளோட பாடியோட இம்யூன் சிஸ்டம் வீக்காக இருக்குது. என்னோட பாடியோட இம்யூன் சிஸ்டம் இஸ் வீக். ஸோ மை பாடி இஸ் ரியாக்டிங் டு தீஸ் அலர்ஜிஸ் அண்ட் ஆல் தீஸ் இஷ்யூஸ் ஆர் கமிங். ஸோ வி நீட் டு பி எக்ஸ்ட்ரா கேர்ஃபுல் வென் சம்திங் லைக் திஸ் ஹேப்பன்ஸ். இஃப் அட் ஆல் இயர் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் சூடு பண்ணுங்க. இஃப் அட் ஆல் த இயர் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து இஃப் யூ டோன்ட் கேர் ஃபார் யுவர் இயர் இன்ஃபெக்ஷன், த சிவியாரிட்டி மே லீஸ் there will be pus inside. The pus will actually it will spread into your brain. So there are meningococcal infection may happen if it is severe. So don't think that, okay, there's nothing wrong, I can just fix it. No, don't do that. And if you have a small kid, unga veetla oru chinna kid irukanga, small kids irukanga, they may not be able to tell you that they have ear infection. So first இப்படி பண்ணுவாங்க, இது பண்ணுவாங்க. குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ear infection பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. If at all they have that, take them to the doctor and please have the doctor they should take a look into their ear. Have them check it out. Otherwise, it may lead to a severe ENT issue. And yes, somebody commented ENT, ear, nose, throat. That doctor will actually be able to check, and all these are connected. So yeah, somebody commented and they said you are asking. Yeah, correct. அதே மாதிரி அந்த இதை சொல்றாங்கல்ல சிஸ்டம். Yes, correct. So அது முடிச்சிரேன். So ENT நீங்க ear and nose வந்து they have a scope which they will have. It has a light strobe in it. அந்த லைட் ஸ்ட்ரோபை வச்சுட்டு இப்படி உள்ள பார்த்தாங்கன்னா இந்த உள்ள
inside the eardrum it should be light pink. It will be light pink, and that means it's a very healthy eardrum. Did I lose my hearing? No, I can still hear properly. We know this. Very sad that I didn't become deaf. Doctor sonangala Vinod, don't think Mr. Vinod that she will lose her hearing. No, I'm perfectly fine, but I still feel like I feel like I'm inside water sometimes, not all the time. It used to be very bad, but sometimes I feel like there's some pop that happens. When I'm traveling, I feel like if I'm going on the freeway, I feel a pop sometimes when it's in full speed. So you have to pay attention to your body. Your body is the best guide, and it will tell you what is wrong with you. People who are living in mountain house, allergies, very, very common. People who are living in Tracy, people who are living in Pleasanton, people who are living in California, allergies are extremely bad in this place. It's because of all the pollen and the air quality that we have. Sometimes it gets worse, sometimes it's not as worse as it should be. So the problem is we always start with a cold and cold like symptoms. Cold like symptoms vandona nam enna pannuvom, we will assume that it is cold, we will take cold medicine, then we will take cough medicine, then we will take ibuprofen, then we will take all the over the counter medicines, and we will suppress the symptoms suppress ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ நம்மளுக்கு அங்கே டாக்டர் கிட்ட போய் சொல்றதுக்கு ஒன்றுமே இருக்காது. ஸோ நம்ம டாக்டர் கிட்ட போகும்போது வினோத் சொன்னார், பெயின் மெடிசன் போடாத, நீ வெயிட் பண்ணு, பெயின் மெடிசன் அங்கே போனதுக்கு அப்புறமா பெயின் மெடிசன் போட்டதுக்கு அப்புறம். ஸோ once you go to the doctor, that's when the pain medication should be taken under their supervision and under their advice. Okay, this is one. For many years I thought like my eyes are watering because of I was watching monitor for a long time, but it's actually because of the allergies. He was making fun of me. While doing that, he was making fun of me, saying that you have allergies in faster city. I was suffering from allergies. He'll say, no, my eyes are watering, my eyes are swollen, and he'll have glasses on. Kannadi போட்டுட்டு நடந்துட்டே இருந்தார் இப்படி. இப்பதான் உண்மையாவே தெரிஞ்சிருக்கு என்ன ரீசன் ஆஃப் த அலர்ஜின்னு. கரெக்டா? You cursed me and then you gave that you are allergies to me. After that you are okay. If my curse worked, you wouldn't be here. You would have gone poof like that. Poof like that. On several, your head would have become coconuts. 10,000 pieces of coconuts by now if my curse act had worked. No, that's not true. நீங்க allergy medicine, every time I will tell him to take this medicine, he will not take the medicine. No, this Zyrtec I take. This yeah, fine. Claritin, Zyrtec. Okay, அதை எடுத்து காட்டுங்க, அதையும் காட்டிடலாம். Over the counter Claritin. By the way, get the non-drowsy. Don't get the drowsy one. So, இது $35 out of $40. இதுவா? $34-40. ஆமா, $35. இது கொஞ்சம் கம்மி தான் நினைக்கிறேன்ல. 29 ஏதோ. Few still anyway, this is both non-drowsy, okay? Non-drowsy. Children who are 12 and above, age of 12 and above, you can use this. They have children's Claritin, children's Zyrtec. I'm not promoting this. I'm not saying take it like Goli soda and enjoy. No. I'm saying this worked for me. You would consult with your doctor and make the right decision for you, but it worked for me. People who are in California, it worked for me. And there is a nasal spray which you can use to clear the nasal passage. உங்களோட ரூம்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்து கொடுங்க, வேணும் அதையும் காட்டிடுறேன். இல்லைனா இங்கே போட்டுருங்க, Arm and Hammer nasal spray. It's not Flonase. It's a saline based, salt water based. அதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது, coming to the system. There are 3 different types of system. I think I remember talking about this, Vinod. இல்லையா? Regular doctor, urgent care, emergency room. பேசணுமா இதை பற்றி? So okay, urgent care, that's where I went. Urgent care is, they are open all days, 7 days a week, for longer period of time. Regular doctor's office is 9 to 5. Regular 9 to 5. You need an appointment to go there. Urgent care, you can just book an appointment or you can even walk in. Most urgent cares are walk in. Emergency is 911. If it is a life-threatening situation or you are severely hurt, you must go to the emergency room.
If you call 911, they will take you to emergency room. They will do first aid and then take you to emergency room. அடுத்தது insurance have different types of coverage for each person. Each company will offer different types of insurance. If you have your own insurance, then you will have coverage based on whatever you're paying for or whatever you're buying. So the first point is you must know what is the copay that you would have to pay if you need to go to an emergency room or to the urgent care, or if you go to the doctor. These are some things you need to find out and keep it with you. In case you need to go to an urgent care, they will ask you for copay and you should have the amount with you, cash or card or credit card. So please be prepared if you have that. If you don't know that information, call your insurance agency and they will be able to tell you. Then you need your insurance card, a copy of your insurance card. It can be either a digital copy or a physical card, which will have your the company name, insurance company name, group ID and member ID. That will define the type of coverage we have and the type of amount that will be covered by insurance and the amount you have to pay. Always urgent care is a little bit more expensive than regular doctor visit, and emergency room is more expensive than urgent care. So the hierarchy is doctor's office, urgent care, and then emergency room. You will not be charged immediately. They will send you a bill and you will be able to pay that later. If you are not able to make a full payment, they will give you choices. You can make part payments and you can make installment payments. They will come up with a payment plan if you cannot afford that. If at all you don't have anything, there will be community hospitals. Government regular hospitals are called county hospital. Go to the normal county hospital. There they will be able to treat you no matter what. They are supposed to treat you if you are sick. There will be a long line and people without insurance will go there and they will get taken care of. And sometimes even medical people will go there and get their illnesses checked. Okay, yeah. Where is the point to uttana? That is another allergy. So when you go out, please wear a mask. If you have to go out in the wind, please put cotton balls in your ears and block them. Another important thing, don't clean your ears with a Q-tip. Earbuds which clean pannadinga. Don't do that. The doctor said the Q-tip is used for makeup, not for cleaning the ear. What I used to do, every time after I wash my hair, I will be like, nalla nalla supera irukum, soft. It feels so nice when you do that. Never do that. I was doing that mistake. We literally had to hide the Q-tips. She even said that if you look at the Q-tip box behind that, they have written that it is used for makeup only, not for internal use. It's only for external use. We have been using the Q-tip in a wrong way and I'm paying the price for it. Of course, I also had an allergic reaction. That also was one of the reasons. I also had a mild fever in between. That's when I realized that my lymph nodes were swollen. So this year it was like like this, and then after I started taking my medication, I became all right. So இப்போ வந்து நான் சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்க யாருக்காவது புரியலன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். நான் வந்து வேறு என்ன கொஷின்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு ஆன்சர் சொல்கிறேன். ஸோ ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி காதுக்கு இதெல்லாம் ட்ரீட் பண்ணியாச்சு. நவ் அட்லீஸ்ட் ஐ நோ வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் அண்ட் I'm treating my fungal ear infection. I don't know how I got it. They said it's called swimmer's ear. I didn't go swimming. I didn't go to any public location. The last thing I did was for my birthday, I went to a beauty parlor to get a facial. That's the only thing I had. But she didn't do anything in my ear. She only did facial. She only massaged my face. She didn't do anything she didn't put anything inside my ear or my nose. So I don't know how I got this and how it started, how it triggered. And for people who are interested in seeing one more thing is, go to my Brentwood Costco video. Go and check how many times I have done this. I have touched my ear. Entire video full-ஆ நான் காது இப்படி பண்ணிகிட்டே இருக்கேன்.
என்டையர் வீடியோ ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்கேன், நிறைய வாட்டி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கோ பேக் அண்ட் see and count how many times I did that for fun, of course. And if you want to watch that video again, thank you. I hope this video was very useful to you. I didn't mean to scare you all, but it was a much needed video because I wanted to give awareness that this can happen to an adult. Ear infection is not only for children, it can even happen for adults. And we need to be extra careful. And if at all your body is saying that your immunity level is low, your immune system needs to get checked, you need to go to the hospital right away. Please don't hesitate to go to the hospital. If you have something going on, please check with them. And I hope this was useful. உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் ஐ வில் மீட் யூ. தேங்க்யூ. நிறைய பேர் என்னுடைய இயர் பெயின் பற்றி கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க. நிறைய பேருக்கு வந்து அப்டேட் நான் சேட்டில் சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன். ஐம் டூயிங் மச் பெட்டர் நவ். ஸோ இப்போ வந்து ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் தான் வந்திருக்கு. ஒரு காதில் இருந்ததில்ல, இன்னொரு காதுலையும் இருந்திருக்கு. அப்போவே ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ ப்ரிவென்டிவாக வந்து இந்த ட்ராப்ஸை வந்து டாக்டர் போட சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ட்ராப்ஸை தான் நான் இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது ரெகுலராக வந்து இந்த பக்கம் 4 ட்ராப்ஸ், இந்த பக்கம் 4 ட்ராப்ஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு 2 times போட சொல்லியிருக்காங்க. ஃபோர்த் டைம் நான் அவங்கள பார்க்க போனப்போ என்னோடய இயர்ஸை வந்து ஒரு ஸ்குவிஷ் பாட்டில் வச்சு க்ளீன் பண்ணி எல்லா டிப்ரி மாதிரி என்னென்னமோ வேக்ஸ்லாம் வந்தது. அதே மாதிரி இப்போ இன்னொரு 1 week கழித்து திருப்பியும் வர சொல்லியிருக்காங்க. இன்னொரு வாட்டி கிளியரப் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து இட் ஹாஸ் டு ரன் இட்ஸ் கோர்ஸ். தே ஆல்சோ இன்னொரு ஸ்வாப் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஒரு ஆஸ்பர்கிலஸ்னு ஒன்று இருந்ததில்ல, அது வந்து குறைஞ்சிருக்கு. அது கம்ப்ளீட்டாக அந்த பர்டிகுலர் ஃபங்கஸ் இல்லை. ஸோ இப்போ ரெசிடியூவல் தான் வந்து இட்ஸ் உள்ளே இருக்கிற மற்ற எல்லா ஏரியாவும் சரியாகணும். தட்ஸ் தி அப்டேட். பட் மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி என்ன? டூ நாட் யூஸ் இயர்பட்ஸ், Q-tips டு க்ளீன் யுவர் இயர்ஸ். குளித்தோடனே நான் நல்லா தலை குளித்தோடனே அழகாக சிக் 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 சிக்குன்னு பண்ணுவேன். அப்புறம் ஒரு பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் அது நல்லா சூப்பராக இருக்கும். அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது பேட் ஃபார் யுவர் இயர்ஸ். ஸோ அந்த அப்டேட்டை நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணிக்கோங்க. தயவு செஞ்சு Q-tip யாரும் யூஸ் பண்ணாதீங்க. நான் ஆல்ரெடி கஷ்டப்படுறேன் பார்த்து. அதுக்கப்புறம் நான் ரீசெண்டாக என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இங்கே பார்த்தேன். ப்ளஸ் நம்ம தெரிஞ்சவங்கலாம் பார்த்தேன். அவங்களும் கேட்டாங்க, சைன் காது எப்படி இருக்குன்னு சொன்னேன். அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க, ஆமாம் என் வீட்டில் என் ஹஸ்பண்ட் பண்ணுவார், என் பையன் யூஸ் பண்ணுவாங்க, என் ஒய்ஃப் யூஸ் பண்ணுவாங்க, எல்லாரும் காது க்ளீன் பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி நிறைய பேர் இதை கோத்ரூ பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய பேருக்கு இது நடந்திருக்கு போல இருக்குது. இது இப்படி ஒரு இஷ்யூ இருக்குன்றதே தெரியாமல் நம்ம பாட்டுக்கு வாங்கி காதை வந்து அழகாக இங்கேயும் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த காதில் இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி மருந்து போட்டு அதனால காட்டன் வச்சுருக்கேன். இப்போ கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு இப்படி போட்டுட்டு இந்த பக்கம் போய் போடுவேன். 1/2 hour பிரேக்கில் போடணும். நடுவில் ஒரு வீடியோ பேசிடலான்ட்டு வந்து பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ தட்ஸ் மை இயர் அப்டேட். ஐம் டூயிங் மச் பெட்டர். தேங்க்யூ. நிறைய பேர் எனக்கு வந்து மெசேஜ் அனுப்பிட்டே இருக்கீங்க. தேங்க்யூ. என்னை குறித்து வந்து என்னுடைய காது குறித்து கேட்டவங்க எல்லாருக்கும் ஐம் டூயிங் வெல். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் சில பேர் வந்து நான் வந்து ஒயிட்டை வந்து க்ரோ பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறீங்க. இல்லை, கலர் அடிக்கலை, டை அடிக்கலை, அதனால் விட்டுருக்கேன். எனக்கு ஆசை தான் ஃபுல்லாக ஒயிட் விடணும்னு. வினோத் வந்து இந்த வயசுலலாம் இல்லை, இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கலர் அடி, அதுக்கப்புறமா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஏன்னா இன்னும் யங்காக இருக்கணும், நீ வந்து யங் கேர்ள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதனால் நான் இன்னும் கொஞ்சம் கலர் அடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் நாள். பட் இன்னும் சம்மர்னால ஐம் ஜஸ்ட் லைக் டேக்கிங் இட் ஈஸி. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு லைக் இட்ஸ் ஓகே, டச்சப் பண்ணிக்கலாம். மஸ்காரா வச்சு டச்சப் பண்ணிக்கிறேன். அப்பப்போ வீடியோ எதாவது பண்ணணுன்னா மஸ்காரா வச்சு டச்சப் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ தட்ஸ் மை அப்டேட். தேங்க்யூ. Thank you guys for watching this video.